ক্যাচিংয়ের সমস্যা আসলে এটা বেশ কঠিন কাজ, সহজ কোনো কাজ নয়। এখানে সবার প্রত্যাশা বেশি থাকে, সবাই তো চাইবে যেন প্রতিটা ক্যাচই ধরা যায়। এমন মাইন্ডসেট না থাকার কারণে হয়তো কাজটা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা এই বিষয় নিয়ে অনুশীলন করছি যেন সামনে এমন পরিস্থিতি এলে ক্যাচ ধরতে পারি। তিনজন মিলেও একটা ক্যাচ ধরতে না পারার ব্যাপারটা আসলে জাকির ছিল নাকি জয় ছিল মনে হয়। দীপুর সেখানে ভালো সুযোগ ছিল, যখন ক্যাচটা উঠল তখন ভেবেছিলাম হয়তো কেউ না কেউ ধরে ফেলবে, তবে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে কেউ সেটা ধরতে পারলো না। ব্যাটারদের শেষ দিকে ব্যাটিংয়ে নামা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, আমাদের এসব ব্যাপারের সাথে মানিয়ে নিতে হবে, অভ্যস্ত হতে হবে। আমার মনে হয় এখানে ভাগাভাগি করে খেলতে পারলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে। যেমন কেউ যদি ভাবে আজ আমি অত ভালো করতে না পারলাম, কাল তা পুষিয়ে দেব। আবার 11 থেকে 12 ওভারে খেলা 2 ভাগে ভাগ করলে কত ওভার হয়? 6 ওভার, মানে হচ্ছে 36 বল। ফলে আমি আজ 36 বল খেলবো। একটা করে বল মোকাবিলা করে সময়টা দক্ষতার সাথে পার করতে হবে। দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে টেস্ট ক্রিকেট বা প্রথম শ্রেণী ক্রিকেটে আপনাকে এমন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। ফলে ক্রিকেটাররা এতে অভ্যস্ত, শুধু মাঠে কাজটা করে দেখাতে হবে। তাইজুল নাইট ওয়াচম্যান, আগের ম্যাচে তো সে দারুণ একটা ইনিংস খেললো নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে। ফলে এবার যখন আমরা তার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম, সে রাজি হলো। ফলে এখানে কোনো সমস্যা নেই, সে এটা করতে রাজি আছে এবং খুশিও। দারুণ ব্যাপার এটা। বড় সংগ্রহ, তারপরও আমরা এখনও ম্যাচ জয়ের আশা করছি। যদিও এটা শুনতে উদ্ভট লাগতে পারে যখন আপনি 480 রানে পিছিয়ে আছেন। এখানে আমাদের কালকে ভালো খেলতে হবে। যদি কালকের দিনটায় দাপট দেখাতে পারি তাহলে ব্যাটিংয়ের ব্যাপারে আসলে কেউ কিছু জানে না কি হতে পারে সামনে। তবে সবার আগে আমাদের কাল 3 সেশন ভালো ব্যাটিং করতে হবে। জাকির জয় ওপেনিংয়ে রাইট লেফটি কম্বিনেশনের জন্য ব্যাট করছে না, তারা ওপেনিংয়ে ব্যাট করছে কারণ আমাদের মনে হয় বর্তমানে এই কাজের জন্য তারাই সবচেয়ে উপযুক্ত। জুটির ব্যাপারে বলবো তারা বেশ ভালো ক্রিকেটার, রানের ব্যাপারে তারা বেশ ইতিবাচক ছিল, চ্যালেঞ্জিং ব্যাপারগুলো দারুণভাবে সামলেছে, স্ট্রাইক রোটেট করেছে ভালো, রানও নিয়েছে যেন বোলারকে ক্রমাগত অ্যাডজাস্ট করে যেতে হয়। দারুণ ব্যাটসম্যানশিপের পরিচয় এগুলো। সিলেটে আগের টেস্টে আমরা তাদের খুব একটা জবাব দিতে পারিনি, এখানে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। এই বিষয়গুলো আমরা গত 3 দিনে অনুশীলন করেছি। জয়ের আউট হতাশাজনক ছিল, দিনের শেষটা কোনো উইকেট না হারিয়ে করতে পারলে ভালো লাগতো। তারা তরুণ জুটি, ফলে এখানে সময় লাগবে। যেভাবে তারা নিজেদের প্রয়োগ করেছে তা দেখেই আমি দারুণ খুশি। ওপেনিংয়ে নতুন বল একটা ভয়ের ব্যাপার, ক্রিকেটাররা নেটের নতুন বলের বিপক্ষে অনেক অনুশীলন করে থাকে, এটা ক্রমাগত অনুশীলনের বিষয়। আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি কি না, আরও ভালো স্কোরিং শট খেলতে পারছি কি না, পায়ের নড়াচড়া কোথায় হচ্ছে, পিচে নিজেকে প্রয়োগ করতে পারছি কি না। ফলে এখানে ক্রমাগত উন্নতির বিষয় রয়েছে, সব কিছুই দুজনে খেলায় প্রতিফলিত হচ্ছে। So there's some good drop and runs, so the bowlers aren't just purely bowling at one batter, so they have to keep adjusting. Look, the new ball. তারা ভালো ক্রিকেটার, এখানে কোন বল মারতে হবে আর কোনটা ছাড়তে হবে তা বুঝতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু বিষয়ও থাকে, বিশ্বের সেরা দলের সেরকম ব্যাটার থাকে, এগুলো তাই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। ফলে এখানে বোলারদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এখানে কিছু বল মাঝে মধ্যে টার্ন করছে মনে হয়। পিচ বেশ ভালো মনে হয়েছে আমাদের ব্যাটিংয়ের সময়, কালও এমন থাকবে আশা করি। অবশ্যই এখানে আমাদের কাজ করতে হবে। যখন বোলাররা এত কষ্ট করছে সুযোগ সৃষ্টির জন্য, সেখানে ক্যাচ মিস করা যাবে না, সুযোগ আসলে তা লুফে নিতে হবে। But from what we saw in our little period tonight, the ball didn't do a great deal. Quite a good surface still to bat on, so we expect that to be the same tomorrow. Look, I think during the day we saw the odd ball turn quite a bit, but outside of that, it looked a pretty good pitch. And we saw tonight, obviously, the way we played, the boundaries that we hit, it still looks a good pitch. So I don't think anything will change too much tomorrow. On our side, the talking point was the drop catches, 7 in total or 6 in total. Look, we can't deny that. It obviously happened. Something that we're obviously working on. We'll continue to work on. No one means to drop catches, but
when bowlers are working hard to create opportunities, you've got to take those opportunities. So it's something that we'll look to address, obviously, moving forward. Did you spot any technical problem in the catching, or especially slip catching? That was where they were talking about. No, look, I think being a slipper, it's a difficult job. It's not easy, but a lot of that is anticipation and expectation. So it's expecting the ball to come to you every ball. So unless you've got that mindset, it does make it a bit difficult. But like it's something for us. I think the more you practice it and the more you challenge yourself around that practice, give yourself a better chance when it comes in a game or game situation. 3 players at a time tried to take a catch, but they could not take it. How weird was that? Yeah, well, Zakia, I actually thought Joy was, Deepu was the one I thought was going to have the best chance of getting it. Unfortunately, both those fielded short leg, so their reactions are pretty good. So I actually thought when it popped up that one of them would have been able to get it, but unfortunately not. But you don't see that too often. They came up to bat quite late in the day. As a batsman, like what sort of mentality? It's a nothing to gain situation almost. Coming to bat so late. It can be a challenge, and obviously as an opening batter, that's something that you have to manage and deal with. Look, I think the key bit is to try and break it down into compartments and say, well, okay, I haven't got much to maybe accomplish tonight, but I'm trying to set myself up for tomorrow. But one way of doing it is say, I think tonight, what was it, 11, 12 overs. So if you split that in half, so that's 36 balls. So I'm going to face 36 balls tonight. So really sort of tick down one ball at a time to get yourself through that. But that's all openers around the world will go through that situation in Test cricket or first-class cricket because it's a common occurrence. So the players are used to that. It's just getting your head around that's the most important thing. So last one. It's about sending 𝐂𝐨𝐻𝐲𝐫𝐢𝐬𝐬 as the night watcher. How confident is the team and how confident is he? Like, does he pad up quickly or do you have to tell him? Yeah, no, I don't have to get a stick out and hit him. Last week he was excellent first innings, and tonight when we sort of floated the idea with him, he said yes, he's happy to do it. So it's not an issue at all. So he wants to do it, and he's happy to do it. So from our point of view, then that's fine. Opponent already piled up a big total, and at the end of the day too, what is the best possible result Lawrence can get from this match? Well, for us personally, we're still thinking about winning the game. So how do we win the game from this situation? Now that might seem a bit bizarre considering we're 480 runs behind, but the key bit for me is the first things we've got to do is negotiate tomorrow, and if we do that well, then we come back and negotiate the day after. And if we do that from a batting point of view, then you never know what can happen. But first things first, we've got to make sure that we turn up and we bat well for 3 sessions tomorrow, and then see where we're at tomorrow night, and then look forward to day 4. So we're not getting too far ahead of ourselves. It's a long way behind in terms of runs, but you have to think about how can you win the game from this situation. So that's what we're obviously be focusing on.